Okay, so disclaimer guys no. So this video is for only education purpose. I never encourage people to unlock stolen phone. The unlocking is just only for personal device. No copyright video or audio is used in this video. Thank you guys. Okay, so share ko sa inyo to guys no. So ngayong araw guys meron tayo ditong phone device guys no. So itong phone device nito guys ay iPhone 6 Plus guys no. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay meron siyang password guys no or yung passcode guys. So ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin guys yung password nito or ibabypass natin ito guys with signal guys no. Yan. So papakita ko sa inyo guys at i-share ko rin sa inyo guys no kung paano natin guys mabypass guys yung iPhone 6 Plus nito guys no. Yan. So simulan natin. So kailangan natin dito guys ay mag-prepare lang tayo dito guys ng connector natin. Tapos kailangan rin natin dito guys ng laptop natin guys no. Gagamit kasi tayo dito guys ng tools natin guys no. Yan. So ang gagawin natin guys ay salpak natin guys yung connector natin na ito guys. Dito guys sa laptop. So iOS connector ito guys no. So saksak muna tayo guys. So ayan siya guys no. Sunod natin dito guys ay magpunta muna tayo dito guys sa ano. Dito guys sa ating software guys. So, click natin ito. So, dahil Apple tayo, click natin ito guys. Yung I understand guys, no? Yan. So, lapit natin konti guys. Yan. So, set up lang natin guys, no? So, click natin guys, I understand. Yan. Sunod natin dito guys ay, kailangan lang natin dito guys DFU mode muna natin ito guys yung iPhone 6 Plus na ito guys, no? So, para DFU mode natin. So, i-connect muna natin guys yung iOS connector natin na ito. Yan. Sunod natin dito guys ay i-DFU mode natin guys, no? So, USB device not recognized. So, hindi siya nagano guys. So, linisan lang natin guys, no? So, ulitin natin guys. Subukan natin ulit. So, hindi siya recognized guys. So, saksak natin ulit guys, no? Yan. So, connected na siya guys. Sunod natin dito guys ay i-DFU mode natin guys, no? So, para magawa natin guys yung DFU mode guys. So, kailangan rin natin dito guys ng 3U tools na software natin guys, no? Yan. So, ayusin lang natin. So, need natin dito guys ng 3U tools muna. Sunod natin guys ay mag-DFU mode tayo guys, no? So, makita rin natin dito guys sa trio tools natin guys kung naka-DFU mode guys, no? So, para ma-DFU mode natin guys yung iPhone 6 Plus na ito guys ay hold lang natin guys yung power button na ito guys tsaka yung home button na ito guys, no? So, pagsabayin natin. So, papakita ko sa inyo guys, no? So, pagsabayin natin. So, hold lang muna tayo. So, antayin natin guys, no, hanggang mamatay. So, pag namatay siya, bilang lang tayo mga 5 seconds, bitawan natin. Yan. Subukan natin guys, no, kapag mag-connect guys sa trio tools guys, no? Yan. So, naka-DFU mode na yan siya guys, no? Sunod natin guys ay so, minimize lang natin ito guys yung trio tools natin guys, no? So, kailangan guys ay naka-DFU mode tayo guys, no? Yan pala tandaan natin guys na naka-DFU mode siya guys. Yan. So, sunod natin dito guys ay click natin ito guys yung select RAM disk na ito. So, dahil iPhone 6 Plus ito guys. So, choice natin dito. Piliin natin guys yung iPhone 6 Plus. Yan. Sunod natin guys ay click natin guys yung pound na ito guys, no? Yan. So, click natin yan. Tapos, click natin guys yung U-Tool 1 guys, no? So, subukan natin. Yan. So, antayin natin guys yung program na maglabas guys, no? So, wait lang natin guys. So, yan siya guys, no? So, lumabas na siya guys. So, patapusin lang natin. So, medyo matagal lang ito guys, no? Pero antayin natin guys, matatapos yan guys hanggang sa mag-done siya guys, no? So, antayin natin. So, ayan siya guys, no? So, lumabas na siya guys. So, done na siya. So, medyo matagal lang siya guys, no? So, sunod natin dito guys, click natin dito guys yung about RAM disk na ito guys, no? Yan. Sunod natin yan. So, wait natin ulit guys yung program na lalabas guys, no?
So, okay na yan siya guys. So, check natin guys yung phone device natin guys, no? So, antayin lang natin. Yan. So, medyo matagal lang siya guys, no? So, medyo may guys yung connection natin guys, no? Internet connection. Yan. So, magra-run na yun dito ang program guys, ha? iPhone device natin guys. Yan. So, sunod natin guys ay minimize natin ulit. So, minimize natin. Yan. So, dahil ito guys ay ito siya guys, ibabypass natin guys with signal guys. So, click niyo guys yung backup passcode guys, no? Pagka-click niyan guys ay mag-run ulit guys yung program dito guys, no? So, sa akin guys, hindi ko na siya guys, hindi ko na siya backup code. So, direct ko na siya factory reset guys, no? So, click lang guys yung factory reset. Yan. Kapag hindi nyo guys ma-backup passcode guys ay walang signal ito guys yung iPhone device natin guys, no? So, kailangan nyo guys i-backup guys, no? So, sa akin guys ay na-backup ko naman guys, no? Yan. So, okay na yan siya. So, antayin na lang natin guys yung phone device natin. So, sunod naman natin dito guys ay mag-bypass naman tayo dito guys sa hello nya guys, no? So, mag-hello guys yung phone device nito guys. So, antayin lang natin guys nag-loading ito guys, no? Yung phone device natin. Yan. So, yung iba-bypass natin guys with signal ito guys, no? So, ulitin ko lang guys, no? Kailangan nyo guys i-click guys yung backup passcode guys, no? So, yung pinakita natin guys ay idea lang ito guys, no? So, sa akin kasi guys, hindi ko na kinlik yung backup passcode kasi naka backup passcode na ito guys yung iPhone device natin guys, no? Yan. So, antayin na lang natin. Lalabas yan guys yung information sa iPhone dito guys sa Trio Tools guys. So, wait lang natin guys, no? Naglo-loading pa guys yung iPhone device natin guys. So, wait lang natin. So, antayin natin guys, no? Hanggang mag-hello siya guys. So, medyo matagal lang guys, no? Pero antayin lang natin. So, ayun siya guys, no? So, naka-hello na siya guys. So, sunod natin guys, yung gagawin natin ulit. So, di-diffuse mode natin ulit ito guys, no? So, diffuse mode muna natin ulit guys. So, para ma-diffuse mode natin ulit guys ay hold natin guys ng sabay guys yung power button na ito. Tsaka yung home button na ito guys, no? Yan. So, pagsabay natin ulit. So, diffuse mode muna tayo ulit guys. So, mamatay yan. So, bilang ng 5 seconds guys at bitawan guys yung power guys, no? Yan. So, check natin guys sa Trio Tools kapag nag-connect. Yan. So, diffuse mode siya guys, no? So, sunod naman natin guys ay minimize natin ulit to. Yung Trio Tools natin guys. So, click natin ulit guys yung font na ito guys, no? Click natin ulit yan. So, U-Tool 1 pa rin tayo. Click natin yan. So, antayin natin ulit guys yung program niya guys, no? Hanggang sa mag-run guys, hanggang sa mag-done guys yung program guys ng iPhone device natin guys. Yan. Or ng unlock tool natin guys, no? Or yung software natin guys. Yan. So, wait lang natin guys na mag-run. So, ayun siya guys, no? Sunod natin dito guys ay click natin guys yung boot RAM disk na ito guys, no? Ito guys, so click natin guys yung boot RAM disk na ito. Yan. So, wait natin ulit guys yung program. Magra-run yan siya guys. Hanggang sa mag-done siya guys, no? Yan. So, wait lang natin. So, ang gagawin naman natin guys ay iba-bypass naman natin guys yung hello na ito guys, no? With signal kasi tayo guys. Yan. So, wait lang natin.
Sunod dito guys ay i-click natin guys yung restore backup guys, no? Para ma-restore natin guys yung signal nito guys. Yan, so magra-run ulit guys yung iPhone device natin guys. Yan, so wait lang natin. Yan, so okay na siya. So minimize natin ulit to. So sunod natin guys ay click natin ito guys yung restore backup na ito guys para ma-restore guys yung signal nito guys, no? Yan, so click natin yan. So click lang natin. So antayin natin ulit guys yung program guys, no? Hanggang sa magdaan siya guys. So with signal kasi ito guys yung i-bypass natin guys, no? So antayin lang natin. So wait na lang natin ito guys, no? Hanggang sa mapunta tayo dito guys sa menu na ito guys. So subukan natin guys kung matanggal natin guys yung password niya. O yung passcode nito guys. Yan, so antayin lang natin. Yan, so kung makita nyo guys, no? So subukan natin guys. So para madali tayo guys, click natin guys yung toolbox na ito para hindi na tayo mag-setup guys. So hanapin natin dito guys yung batch activation na ito guys, no? So click natin ito guys yung batch activation na ito. So click lang natin guys yung skip setup para hindi na tayo mag-setup guys. So click lang natin guys yung X na ito or yung yes na ito. So click natin X, tapos click natin guys yung start guys, no? So subukan natin. So click natin okay. So subukan natin guys kung matanggal natin guys yung passcode guys ng iPhone device guys, no? Yan. So check natin guys yung iPhone device natin guys. Yan, so makita nyo guys, no? Subukan natin guys kung natanggal natin guys yung passcode niya. With signal ito guys, no? So ayan siya, detect siya guys, no SIM. So with signal ito. So ayan siya guys, no? So na-bypass natin guys yung phone device nito guys, no? Or natanggal natin guys yung security nito guys ng phone device nito guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.